прошлый эпизод закончили тем, что выжил зиму и начал это все. Нашим зрителям, конечно, очень интересно. And our viewers, what are you doing next after your survival? I survived the winter, and then of course the summer was good again, and then but I kept going to Germany with first with a small car, later big trailer, and then I did not one but 3 or 4 of those bazaars in one weekend, so that went very well. Yeah, but to bring the people to bed and breakfast, like I did it in Volendam, then after 2-3 years, people said, well, it's too much, Mark. We don't like it so much anymore. All those people in our own houses, and the economy went up, so people didn't need the money anymore. So I had to look for another accommodation. So then I thought I need a hotel of my own. Wow. So I went to Van der Valk and I asked, can I get 50 rooms for a certain period? And they said, that's possible, but if you have less people, you still have to pay. You cannot cancel and so on. So the risk was too high for me. So I thought I better build some hotel rooms myself. I explain little. Все пошло туда, что он решил это сделать на постоянной основе. Он пришел, и он решил в Голландии взять, пригласить в отель гостей из Германии. Но там оказалось так, что если ты букируешь отель на 20 человек, ты платишь за 20 человек. Букируешь на 15, платишь за 15. Букируешь за 30, платишь за 30. И здесь проблема. Приедут они, не приедут они, ты все равно платишь. И тогда Марк решает, he decided to build his own hotel. So I went to my neighbor who has a harbor, a yard harbor, and a big piece of land outside the dike, so on the other side of the dike, not protected by anything, but it was land. And then I asked him, can I buy a piece or use a piece to build 30 hotel rooms? And he said, yeah, well, that's possible. Okay, you can do that. So I had to go to the bank. I went to the bank, and then I said, listen, I want money to buy that piece of land and to build 30 hotel rooms on it. And then they said, well, we have a better idea. We know a person that is also has a piece of, has an existing hotel, only with 10 rooms in a restaurant, but he is in financial problems. And if you buy that, we will help you. And they said, well, that's okay, but it's more expensive. So no, they said, no problem, we'll help you. And I said, not only with buying it, but also I have to build the extra rooms and decorate it and so on. So no, I said, we'll help you. So that's when I started in Monnikendam, in the harbor. I bought an old hotel with 10 rooms. And then with the ideas of expanding it to 30 rooms. Just moment. Что происходит? Человек идет в банк и говорит банку, да, нам нужны деньги, я хочу построить себе отель. Есть у меня земля, договорился с другом, все остальное. И он идет в банк. Приходит в банк, рассказывает свою идею, как это все происходит. И банк говорит, у нас есть лучшее предложение. Мы тебе даем, здесь вот один человек, у него есть отель, 10 номеров, все остальное. У него проблемы с менеджментом, все остальное. Не хочешь, мы тебе его продаем и финансируем все остальное? Он говорит, хорошо, вы позволите мне докупить еще, достроить еще 20-30 мест. И говорит, окей, we accept it. And Mark doing next. And on строит. And of course, the groups from Germany, that was only in the weekends. But if you build a hotel, you need the rest of the week also people. So I employed a lady, spoke lots of languages, smart lady, and I asked her, can you see that I have enough bookings for the whole year? And then she went out to all sorts of countries and see if we could get more customers for the hotel.
And she called me after a while and she said, listen, man, I have a big customer. He wants to rent your hotel, but he needs 100 rooms, not 30. Just момент. Проблема такая, что, конечно, уикенды, лето, отель 40 румс заполняется, все хорошо. Тогда он берет леди, да, ребята, языки, еще раз языки. Он берет леди, которая знает много языков, она едет вокруг по миру, и тогда она приезжает, она говорит, все хорошо, Марк, но это мало. Я нашла, кто может поставить нам этих постояльцев, все остальное целый год, но нам надо на 100 комнат. Yeah. So then I had to decide within one day, because she said, listen, I'm here, I can sign the contract. If I don't sign, they go somewhere else. So you have to decide now. And then I thought, well, I'll better do it. So I said, okay, instead of 30 rooms, I'll build 100 rooms. So I started in August 87. I had to be finished in March 88. And so 70 rooms more was a lot. And I thought, well, I'll gamble and I'll go for it. So I decided to build 100 rooms. What bank saying about this? I didn't tell anyone. Jesus Christ, I did. It's for this episode. It's crazy. Это сумасшествие. Это просто сумасшествие. Леди приходит и говорит так, Марк, или мы подписываем контракт на 100 комнат, и тогда все окей, или никак. Я ухожу, и все остальное. Контракт уходит в другие руки. И Марк, в один день, maybe not today, hours you decide. How long it take to decide his decision to sign a contract? Hour? Maybe 6 hours. 6 hours. 6 часов. 6 часов надо было Марку. И он принимает решение, подписывает контракт, и в августе начинает строить отель на 100 комнат. На 100 комнат вместе с 40. Я ему переспросил, а что банк? Он говорит, no. Он говорит, я как азартные игры, я как казино, я банку даже это не говорил. Окей. It's very interesting. It's very surprising, intrigue. And the next episode, he explained how things go. How he managed. И следующий эпизод, он расскажет, как это все продолжалось. Продолжаем смотреть. Следующий эпизод. Следим. Папа.